Hey people, please Stacy. Hello. Muri boy. Muri say. Muri say people. Timboita a quick one. Especially pane zvandanichidzidza hangu pakufamba up and down streets kuti papanyanya kutaura nyaya dzemafuneral policies ndangoti kuda kumbonzwawo vamwe kuti zvinombonyatsa kufamba sei plus ndagadha zvinhu zvakasiyana siyana saka zvangondiitira like more interesting kuti kumboita zvemafuneral policy kuti zvinomboyatsofamba sei. Then the other thing ndeya audio yamaitapiwa is audio yekusiririsa dzikatochaita dziri 2. Ndamboda kuisa neimwe yekuti ma-relationships evabereki nevana pandaura kuno yatisaite vanhu vanosiyana auzozivi kuti mareasons ake anenge achiita zvaanenge achiita ndei, so ndo zvandokwanisa kutaura asi saka tichafocusa zvedu neaudio yamaitapiwa nemafuneral policies yandaona kuti it was very interesting. Neni ndadzidzawo zvakawanda kuti ndofunga munhu unofanira kunge une funeral policy mukati meupenyu hwako. Ndo zvandachanya kuona kumastreets izvozvo. Saka maybe tichangoita about let's see kuti tichaita 30 minutes here kana kuti tichagara kwenguva yakadini. Let's see kuti tichagara kwenguva yakadii panapa. Tichakasira kubva pamwe tichanonoka kubva usi maona manje tafadza mupotsa ndakanga kuenda kwendasi apapo ndiende apo stream yadoit right chiti futi zvedu nematambudziko kumhuri yekwana kuti gringo ndione ndikwanise ndikwanise kupina macomments ndichimaona panapa. Hopefully muri bhokwa muri ikoko. Right, karegai ndigokwanisa kundibudisira blank sei kusaidi kuno. Kazi mukundiona here kusaidi kwamuri kata musi kundiona blank. Right, ndakuona manje kuita ichifuriza kusaidi kwangu ndikutoita ndichiona ndiyo munhu ari kufuriza. Ndiise link ndigokasira kuzorora. Kusati kwangu ndakatofuriza ndotoita mwezi kutombotaura pane device randikuona pana ndidai zvakare ese chipo magaya zviri sei, dhima seziba sei tafadzwa kupodza zviri sei. Ndinoona kuti ndiri kufurizawo zvezvandiri kuona here guys. Ini ndiri kutoona kunge ndakafuriza pauyu kwangu saidi kumusana zvizoa kuti chii. Alright, iripo. Ndofunga apa pawindo handichinje network ndokuita problem.
Network yacho irikuita chidonha ndofunga. Ngaindichinje network yandikushandisa zvinezvi. Alright, iripo. Ndoda kuchinja apa kuitira kuti ndigoona macomments. Ndava kuona macomments. Irikutoita apo itoratidza kuti yobva yatodonha zvachose. Maybe ndichaita 30 minutes or 1 hour ndozorora zvangu. Ndoda kuisa link but ndoda kushandisa apa pamanje network yacho iri kudonha. Ndoda kuisa link. Hey, Lorraine Chukore. Kuri sei. Muripo here. How are you people? Muripo here. Eko muri kuko kuri sei. Network yangu kunokumawa yacho ndichinje futi panapa. Ikutonyatsa nharo guys, kutonyatsa kudisconnecta imwe yacho kuti simukai chamunorwa kuri sei. Paulina Alberto Franco, how are you? You say. Chigwiseri kuti ndandaiona daenda tofanira kumboplay hangu audio yacho yandandichirwa yamaitapiwa yaitoona kudai. Ndakuplaya audio yamaitapiwa. Ndakuplaya yaitoona ndaiwana kwachona indaitora pafacebook ndopandaiona ndaenda kupeji racho kufacebook tiende pairi neyacho vanenge kuzasi chaiko. Ndoda kuplaya audio yandanga ndichirwa hangu. Ndoda kuplaya. Right here. Nganchinjwa audio panapa saka ndimboona kuti ndokwanisa kuiplaya here. Ndoda kuiplaya.
ndosvodedza sei pana audio zvakaoma. Nhai mailesi chandakakutadzira chii? Ndakakutadzirei? Ndaiti ndine mumwe wangu anenge achindibatsira. Ndaiti ndine mumwe wangu anenge achindibatsira pane zvakawanda. Nekutambura kwandaita ndichitsvaga mwana wangu. Neusiku ndichitsvaga mwana wangu. Mailesi uchiziva kune mwana wangu. Mailesi uchiziva kune mwana wangu. Wakaitirei moyo wakaoma kudaro? Moyo mukukutu. Ita mweya wekuhondo mailesi. Uiga mwana wangu. Udya mwana wangu nabamukuru. Mailesi. Kupiwa mari ukatenga huku. Uchinyatsodya huku uchiguta. Uchiziva kuti iropa ratapiwa. Mailesi. Wakandibaya panorwadza. Wakandibaya panyama neku. Wakandicheka nerakagomara. Handise ndakakangama zvawakanditira mailesi. Mailesi, kundishungurudza, kunditambudza, ndichiti ndine mumwe wangu. Ndanga ndakaperera mailesi. Ndichiti ndine mumwe wangu ari kundibatsiridza munhamo nemumatambudziko. Asi nhasi wazondigura kunorira. Ndaisaziva kuti munhu waunodya naye ndo audio ndasangana nayo yange ichitsiririsa guys, handikunyeba yange ichitsiririsa, but haida kunyanzwa zvangu zvemafuneral policy kuti zvakamira sei, unozvionawo sei. Ini ndosei chimwe chifoni changu chisiri kundipawo manotifications, achinondipa notification yekuti ndalive nda atitonoti handatombopuwa kana notification dai ndidawo so tikufunga ndoita sei ndoiningirikina ndoicreata imwe pano ndosiya yakadero because haikuna kuenda kana kuti umbondipa kana notification. Ndina kupiwa notification side kuno ndinotombondiudza kuti ndiri live. Ndo audio ndasangana nayo zvangu, but zvongogwadza ndikunyema zvogwadza singamboiti, but tadangonzwa kuti madzidzeiwo guys panyaya dzemapolisi. Ini ndanta sokuti ndachinzwa kuti vanhu vanga vachanyanya kunzi unofanira kunge une polisi mukati meupenyu hwako. Ndo zvandachidzidza hangu pane nhau dzekuitika idzi, ndo zvandanyanya kubata pa uyu ndatione panapa kuti tione zviri kuitika panapa. Zvise Rose kagonyawo no notification rekuti ndalive kana kuti hauna kuona. Nda kutongoziva maona manotifications ere kuri ukaisa hapana zvayandipa guys. Ndakatombona notification nothing. Saka kuti kuenda hapana. Rose kagonye, did you see any notification kana kuti kwete? No notification, right? Hamuzevi nhema imi mutomborevi nhema kana tosimboti denge ne 15 minutes ka tinge tatosvika kana kuma 40 vanhu kana 50 anenge vakuona, but apo it's like kana kusaidi kwangu hainondipa notification, haina kutombondipa notification kuti ndave live. I don't know why haina kundipa a notification. Nhai zvenyuwe ndoita sei, ndoisiyewo ndoita sei manje apa ndichazivi ndoita sei because haina kana kundipa notification. Iyi topic inoda manje tichidiscussa manje, saka kana vamwe vasiri kuona manotifications ndo freezer futi.
once now ndaona notification right mune timboona kuti tikasvika na pa 20 minutes tona kuti kana pada opinda opinda totanga ndikutotaura ndaisa kana pada opinda mina ndise kuti link right handinaso zvangu zvakandizviri kundibhajira kuti akufuriza zvese guys network yesu yekudonha kani guys uku kwandombobaya nako kukufuriza. As personally, I think kuti police are very important in life. I got one at 33 years old because anything can happen. Maka inini pandakuda kuusa ndepekuti unoitora uri kunyika yauri here kana kuti unenge wakutongotora uri kuZimbabwe ndo pandada kuhwisisa ipapo lese ndi kunoko asi ndisina asi ndichida ndazimi kuti ndofana tanga naenda kuzimu ndondoitora kana kuti chinoitika ipapo ndo zvandida kuwa unoita sei ndandichizifunga zuva rese nditi saka unoita sei unoenda kuZimbabwe wondoitora here kana kuti lese dave doves dave uyu unofana kuenda ikoko ndotora here kana kuti because vanhu vazhinji they are talking about mapolicies saka ndozvada kuhwisisa izvozvo kuti apa unenge wakuita sei unoitora uri kwauri here ikoko kana kuti unofana tangoenda kuZimbabwe wondoitora chii zvinoitika ipapo nhasi ndasora ndichingoona kuti I think malessons andiri kutodzidzawo iwaya ende dzinokavha chii because ndandichinzwa mitemo yakasiyana siyana mukati dzokavha chakati unga dzokavha chakati kanzvizvi kuti dzokavha chii exactly toda kutozivawo okay once I go one ndiri kunyika ndiri and got a lawyer to have to have all my wishes done akasiyana each country. All right mina ndise futi link ndaisa link iyo link tione kuti right ndaisa link okay all right I'm learning something new zvikwadi izvo ndatonyatsa kugara pasi ndikazvigaya ndanyatsa kuzvifungisisa ndikati vanhu vese ngota zvekuti munhu aifananga nepolisi hana polisi here munhu hana polisi munhu hana polisi here zvese zvava pakuti mhuri yange yakumbira saka izvizvi zvaita kuti nditange kufunga a lot about zvemapolisi waona right I think yangu inenge yakuti rikationi ndikwanise mirai mapinda kuseri kuti ndikwanise kupinza kuedha ne zvakaoma zvanhasi chizvo right right okay hello hi Shero kanjani kuri bo kuri sei ikoko kuri right amene ikoko ndiri bo amene mimi tipei tinzwe chimbotidzidzisaiwo vedu wei ndida kuti tidzidze takawanda. So inini pa policy it's different in every country I would believe where I am ndakangoita policy ye kunoku I went through a lawyer at the age of 33 ndakangofunga kuti you know things happen in life I don't want people vari kuZimbabwe to suffer if anything happens to me you know saka ndakatora policy saka mapolicies ane different amounts that you can take pane one year $50,000 $100,000 $150,000 $1 million unongochuza yaunoda kunoku kwandiri you have to go through a process yekuti unoenda kuma doctors
or you take an assessment yekuona kuti health yako yakaita sei, then it will tell you kuti okay, based on your health, let's say you are a smoker, let's say kana kuti une underlying conditions, policy yako is going to be lower than a person asina anything chaanacho, if that makes sense. So the data yangu policy, then I retained a lawyer kuti ndigadzire an estate yangu, which an estate is almost similar to a will, but it has more power and more things that I can put in an estate than in a will. So basically ndakanyora kuti okay, ndikafa policy yangu ye XYZ dollars munoipa kuna ningi, mari yakadai munoipa kuna ningi, mari yakadai munoipa kuna ningi. You list their names, zita, ma countries where they are, what you want to do with that money, whether you want part of it kuti ende kuchechi, what do you want to do. Then you include all your assets now, and you can always fix it. And let's say ndikazotenga imba or whatever the case is in the future, right? I can also add my house to that policy, so I can always amend it to what I want it to be. But it's okay, this is what I want, these are my wishes, this is where this goes. Anochuza kwandinoda kuvigwa ndeuyu, I already have my people in place, and nezvandikuda kuti zviitwe, and just at this age mwanangu munompa this amount, at this age mune mwana munompa this amount, and I have an executor of my estate, and that executor munhu anotoona, overseer my estate. So nasi ndikashaya, that person anomva atotanga kukola ane numbers all my assets where to call, and they just deal with it for them. So it makes life easier for your family than kuti tirape a bet. And that's just Jadakaonao in life and living abroad, and the things that I have personally seen and lived. So yeah. Wow. But pane mataura zvekuti wiwu neestate nzvimbo dzokoro dzaipapapo wiwu tajera ngonzwa kuti zvekunzi wiwu kunosara kwakanyorwa kunzi chakati estate yandivhiringa mbichani. Saka estate iri more broad, inobvumidza zvinhu zvakawanda kuti uise under an estate than a will, because will rinogona kuchinjwa nemhuri. If something happens, your family can change that, whereas my estate ndinotora ritori, by law you cannot do anything to my estate unless inini ndarichinja ndega. Saka the person wandakaisa as executive has no power to change my estate. Everything chandakanyora ipapo zvichatoitika, all they are doing is just executing what I put in writing because I'm no longer there. Whereas a will inogona kucontestwa in court. Family yako ikaona kuti we don't want this, they can go to court and contest it. Whereas my estate, you cannot contest it in the court of law. Kuno kwandi. Wow, all right. Ko pane zvandaida kuvhunza zvandanyanya kubata zvichitaurwa nevanhu kuti let's say policy yako, saka zvamutaura zvikuda kuti policy iyi unogona kuti inokava, does it cover zvefood, kuona kuti zvese zvinenge zvichimira sei, kana kuti let's say ukaita accident here, ndio zvandakunzwisa because ndaona vanhu vachiita maarguments vamwe asina kuhwisisa kuti saka vari kunyatsa kuti chii chaizvo zvekuti hazvizokavhi izvi but zvinokavha izvi here, kana kuti in general mapolisi anongoita zvakafanana kana kuti pane zvimwe zviri special. So inini, I'm going to speak on behalf of where I am, because Zimbabwe, to be honest, I left Zimbabwe at a very young age. So I don't know kuti my wills and my policy Zimbabwe anoshanda say, but I will speak on behalf of Kwandiri and the one that I have personally. Policy yangu will cover all the expenses in my funeral. It will cover everything. Saka nobody will have to come out of pocket for anything. Inenge ya Sara Mario. So for example, let's say yangu $100,000 anditi. Funeral costs maybe all in all will cost around $10,000 US.
So out of that $100,000, that's $10,000. Because vanopiwa mari yese iyoyo, you choose how you want to receive the money. Whether, but since ndakaita estate and and okay, at this time pandinofa munotora this much and this much at this after this year ndindakai designate ndega anditi ndichizoti okay, this amount yandiri kupa right now, let's say 20,000 pandinofa ipapo veikoko vanopa 20,000. That 20,000 is going to cover my funeral expenses and everything else that my family needs to protect themselves or me and it. And then the remaining balance, okay, after mwana wangu ashika certain age, mompa kanoti mwe 20,000, ashika certain age, mompa another this amount. Then what he does with that money, but policy will cover everything that is related to burial yako iwewe, kukoya vanhu 100,000 ku funeral yacho. As long as policy yako yakakwana kuti ikave, then that's how that works. Right, saka right tidzokera papoint yandabata futi yekuti zvese zvamatara ndazvinzwa. So this means, let's say nhasi andadecide kuti ndakuda kujoina chimuti policy, handiti inonzi chimuti chimuti. Saka chimuti policy inenge ine mapato like mastages ndoti madepartments ndoti anozvinonzi zvizvo mapolisi izvozvo. Does it mean kuti musi wandinojoina ndinonzi bhadhara $20? Ma$20 hangu ese emwedzi wega wega wayo anogona kuzoita total amount $20,000 handiti? No, because you may not live to get that $20 handiti. So for example, ndikungoshandisa yangu inini policy so that unonzwisisa. Inini kwandinosenza vanotipa a policy already. Saka dai ndanga ndisingade policy inini personally, my job covers me. Saka ndikafa nhasi, all they need to do is to contact my job and I'm covered at a certain amount. But for me, I wanted more money than what the company was giving me. And it, like company inogona kukupa two times your annual salary as a policy. Example yandrukupa anditi. Let's say you make $50,000 a year. And it company okay, tinokupa $100,000 policy. So they give you 2 times. It depends on the company. Some companies will give you 1 time your salary. Some companies, it just depends no sense the company panditi. So that is covered. Then they say, okay, kana uchida extra inokwana kana kuti 1 million. Then you have to pay maybe, let's say $2 every paycheck. And it kuti that policy. Saka, because I'm paying that policy, anything dikafa nasi kana mangwana or whatever, because I've already started paying for that policy 1 million, and they will give me the $1 million. It's up to me now, Patazo Pinda Panya's estate, how to plan how I want that money to go. Because what they do is, kana, let's say indika say that $2 ndisinga demondi chingota ye company inondipa, because the company pays for you, so it's pretty much you don't have to pay anything, and you don't have to pay any additional. So that money cannot funga iwe okuta, this is enough money for me, I'll just use Randunopi on a company, then you're fine. But if you want extra, then you just have to pay a little bit extra, like $2, $5, depending. In all this through my company personally, and dina a policy outside of my company, if that makes sense. Because there are different policies and different amounts. Like your bank can have a policy. Bank rangu chairori netoita kuti kana ndichida policy even though ndine policy ne company, I can go and pay my bank, but the amount yandinenge ndichibhadhara could be $20, which is far more than what I'm paying with my company. Does that make sense?
I think zvamukutaura vanoziva zvemapolisi vanenge vari kuzvinzwisa. Maybe inini it's because handizvihwisisi. Ndosaka ndatoda kumboita topic yemapolisi. Because handisi kunzwisisa why vanhu vachiti wakasina polisi, wakasina polisi. Saka ndopane ndoda kunyatsonzwiseni kuti dzemapolisi izvi vanhu vanonyatsa kuti argument iri papi. Saka so far so good. I think ndanzwa mbichana, but ndakuta kunge futi ndikuzonge unotenga polisi, but ndakuta senge ndikunzwa kuti maida mari yakawanda. Saka ndichahwisi kuti maida mari from who. Okay, so okay, let me start back from yangu inini police anditi. Usually my basics evanhu vasiri kutomboziva. Okay, right. Okay, so basic policy, it depends. You can get a policy from your job if your job offers you a policy. Tashbata. But and kuti kusiri kukambani uko. And pekuti all right, off of the company. Pane ma banks kunok and ndikutaura zvekunok because like I said Zimbabwe I'm not sure, right? So kunok kwandiri. You can get a policy from any company, inopama policies, such as bank rako, ndopa a good example, because banks vane ma policies, my insurance policy, the insurance policy, right? Saka that insurance policy is, you have to specify kutinde death policy, and they tell you, okay, tinokupa unochuza ma package atoripo. So there are different packages. Package 1, yeta 10,000. One package, neta 20,000. Just kungopama examples. So different packages, and it up to whatever amount ya orkuda. Then you have to pay for those policies. First, what they do is vanokupa a test. Yekutuona kuti uripapi health-wise, because it doesn't make sense. Yekuti vakupe a policy $1 million, iwewe une an underlying condition. Does that make sense? Or you smoke? Yes, I think it's the first stage. Daibata. I think. Okay. Yes. Awesome. So, okay. Yeah. So one second. I think Chakawanda. Waenda kubengo puwa kunzi 10,000 20,000 nekera waitwa matest ako kana une underlying vanokupa 10,000 kuti ndo police atokwanisa kukupa iyi wati ndipe heyo. What's the next step after once 10,000? What's the next step? Next step is vanokudza pricing. Okay, this is the price. Here the funeral. Here the policy and it. So let's say taita 10,000 yoyo. Okay, maybe it's $10 a month. So you pay the bank $10 a month for that particular policy. Now, with policies, you have to be very careful because ukatora policy is serious. Pane imwe yekunzi accidental. So tukutaura apa policy ya unotora, you have to make sure it includes accidental death. Because not all policies include that. You must read and ask questions. Because you can go to ndikutora policy yekuti ndikafa. Okay, watora policy yekuti ukafa, waita accident, and they tell you, oh, fine print your policy does not cover accidental. So there are policies that do not cover accidental death. So you must be very wary when you're choosing and very careful, when you're choosing my policy. Make sure unotovunza kana usinganzwisise, ask, does this include accidental death? Accidental death can mean ndalona kuva mumuti ndikafa, ndaita accident ndikafa. So you have to be careful. A lot of people vanokanganisa when they just hear funeral policy and they buy a policy, but that policy doesn't cover accidental death. Right. Yes. Stage 2, yekuti be very careful. Right. One zichitanga kubhadhara ma $10 per month anditi. Per month. Okay, it's monthly. Saka, alright, mirai. Saka wadero wakutanga kubhadhara ma $10, but watora funeral policy $10,000. Pane two questions.
First one yekubhadhara $10 kuti ma$10 akubhadhara ese mari iyoyo ye10,000 yawakatora ikasvika pakupfuura 10,000 yauri kubhadhara ma10 per month zvozofamba sei? Ipapo Shero, to be honest with you, I am not so sure how that works. Taurira lies, you know. Inini, all I know is based on just in general, Paunongo Badara, that policy, you are just paying towards that 10,000 unless wanga utita more. Ndo pane question yangu yada kudzoka pane zvamamuchimbotaura kumashure uku zvandandichiconfusika nazvo. Ko ngatiti watora funeral policy yaye 10,000 but 3 months down the line woshaika chii chinoitika? Vanouya here veka policy yacho iyoyo yaunga uchibhadhara mbichana kana kuti havauyi? You are given that policy. Saka, because you are paying towards it. Yes. Kuno, again, ndinoramba ndichingoti kunoku because ndiri kuziva inini zvekunoku anditi. So, yeah, if you die or accidentally or whatever, nyangwe isina kusvika 3,000, let's say ndabhadhara 2 months chaidzo ndangobhadhara $20, they are still going to cover me that 10,000 because it's an agreement. Unotono sign mapepa azvizi zvinhu zvekuti it's a legal document. Yaunotongo sign azvizi zvekuti nangoenda nepaseri ndikaita. This is something that is legal. So it must be done, and kunoku you in the court of law kunoku kwandiri, it must be paid out as is. Nyangwe ndikabhadhara $10 yangu ndofa mangwana ndaitanga policy nasi. As long as ndisina kuzviuraya, then I'm fine. But anytime yaunotora like a certain policy ukazviuraya, that policy is null and void. It no longer covers you. Yes. Vakangoti vakaonota vakaita, you know, whatever my investigations find out kuti azviuraya, no, that policy is null and void. You will no longer get it, even if you spent 10,000 uchibhadhara for $1 million policy. Ukangozviuraya watozvikanganisa, and you have messed up everything for people. Okay, yeah, zvikuenderana. Hanje pastage manje ngatidzokere pane zviya zvazvindiconfuse zvamamuchiti ndaida mari yakawanda. Okay. Stage mamuchiti ndaida mamuchirevei pamamuchiti ndakatora policy iyoyo because ndaida mari yakawanda, zvinorevei? Yes, so anditi ndanchiti policy ine ma-stages, right? So in a different amounts that you pay monthly for those amounts. The higher the policy, the more you're going to pay out of your pocket, right? Saka inini pakuti ndaida mari yakawanda is I wanted more than what they were giving me. I don't have any underlying conditions, and again, yangu yakasiyana because they company ndikutora under my company. Does that make sense? So it's different pane a regular this type of policy. I have no underlying conditions. Everything is fine. I don't smoke. Vakatoke my job covers this amount. But inini, daida, no, I want more of the policy. So then you pay that extra $5 or $2 extra. Yet company yangu was paying for the basic. Does that make sense? So there's a basic life insurance, and then there's another one, yaunesa pam score up to what you want to put, if that makes sense. Yes, saka let's say basic into a 10,000. Ya maida kwati 30,000 because yaiva nema benefit akawanda kupfuura 10,000 ndizvo. No, hapana kana benefit up. It's a lot of money that I look, okay. So for example, 10,000 handiti kungotaura your policy handina, but it's just in general. Okay, so 10,000 ndio inocover ne company yangu without me paying. Then there's $1 million policy. Okay, what are you going to choose? I want the $1 million policy. Why? Because ndine muri, I have a family, you know, overseas as well. So if I die, if something happens,
Mind you, mari yekusenda chituna from here to Zimbabwe is expensive. So I have to put all that in my mind. And also the reason for a policy is kuchengeta those that are remaining. So I look at my son and say, okay, going forward, net 10,000, it won't last him kushika a long time. Whereas, wait, 1 second. Sorry, no, isu start chiti uku kumageneral wati kabva ndakubvunzai kuti saka what was the reason yekutora policy ine mari yakona makati nothing, but now takupinza manje yekuti family, saka policy yenyu ichanobata kuti vana venyu imimi ichange yakupa mari yamachenji here kana kuti yes, so saka munoisa mabeneficiaries. When you take a policy urikuisa a beneficiary. Do you understand pandrukuti beneficiary? Beneficiary is a person who gets that money or distributor. Inantinda kuzoti ndine estate anditi pa policy yangu. So that person acts as a beneficiary, which a beneficiary is kana munu sisipo or something happens, all your assets or whatever policy yaunaya anditi. The person takes that money, imari that person. So pandati nothing papa and kuti apana kunzi apana ma steps as in what do you use the money for. It just has to be related to my funeral expenses, and obviously ndukuda kuiuza kuchengeta mwana wangu because asara, or ndukuda kuiuza kuchengeta my parents. You know what I mean, vanhu vasara. So whatever I pay kari kunzwisisika kana kuti ndakuconfuse. But I think parikundivhiringeni because policy ndeyekuti mukashayika inoita cover for everything. Saka vari kupinda papi vekumashure vamukuti hanzi vanozopuhwa mari ichibve kubva uko. Yes, because ukatora a $10,000 policy, iri kupiwa kune mhuri yako, they're going to ask you kuti okay, before mari iyoyo yapiwa, tiri kunzwisisana. Before Maria, ndakunzwisisa manje. So policy yamuri kutaura kuti let's say 10,000 policy ne apa tichitera policy yechi yevanhu vanoita zverufu anditi. Saka inini ndandichibhadhira kuchimuti funeral policy 10,000 funeral policy yangu ye. Pandoshaika vechimuti funeral policy vanouya vondiviga zvisere zvese asi vataura kuti ne $10,000 atipa mhuri yangu. Yes. Yes. Oh. Yes, so vanobhadhara anditi. So let's say funeral, okay, policy 10,000, funeral yangu yaita 2,000. Before vakupa that 2,000 and vapa mari, it's not kuti vanoti okay, we want a death certificate. Kuno death certificate inoratidza cause of death. Ndopanda ndichipinza paya kuti ukazvuraya it's null and void. So inoratidza kuti wakafa nei pa death certificate when you died, because vanhu hobo vanochita kama policy. So if you get a policy, they want your death certificate, they want proof of death, they want vawaisa, because uchaisa someone achatora mari yoyo yekuti vakave that. They are not, because in bank haris kuzouya nedoubts kuzokuviga. All they do is they give you the policy. Wavaprovira zvese zvanditi. And wavanyora kuti ningi na ningi ndiye achauya kuzotora mari. Vanongovapa because they also want proof yekuti funeral yacho yazoi wafa, yes, funeral yaita mari, all the stuff, just to make sure kuti zveshuwa munhu akusisina anditi. Then they give the money to this person, and whatever that person does nemari zvakwari, but kwavari kutoda maoko mavo. Does that make sense? Yeah, ndanzwisisa. Yes. Ngatimbonzwa kuti mamwe mane maversion akaita sei panapa. Because tatichikuta two stories ka iye policy ndatobatawo something chandisingazive chandatodzidzawo nhasi. I didn't know. Ndicharamba ndichidzidzawo because zvandiita kuti ndinonzi wake up call hangu zvinhu zvacho nezvizvi.
saka ndicharamba ndichingoita maresearch angu ndikubva pandosvika kuzimbabwe ndinosvika ndichimbotendera zvakare because hata hangu zvokuzoti vanhu vanotanga kuzotaura kuti hey what Yeah, I think Shero, honestly, inini pachangu pandakazvimiririra, you know, ndakangofunga umwe musi ndikati you know, at the rate that people are just dying, and vanhu hobo, they are shocked because vanoti such a young person to think of such things, but kuno kudzinyika it makes you think because zvaunoona zvakasiyana. Saka I had to think that you know what, it's always good kuti munhu ave nepolicy because vanhu hakuna mari, vamwe havana mari kuZimbabwe. Saka how do you expect kuti iwewe uendeswe ikoko pasina mari? Raising the money, it's expensive. I've seen it nemaziso angu muno maZimbabweans achifa achidzoserwa kuZimbabwe, and it's like, my goodness, $10,000 and my mortuary will charge you 1,000 by the day. It's crazy, you know? So instead of kuti unetse vanhu vashushikane, I think we all need to start thinking about these policies and the people we're leaving behind, because that is something, and I think that is something that everyone should think of and think about the people vatiri kusiya kumashuro. Ini nhasi nhangu ndangoswera ndichizvifunga izvezvo ndichiona hangu because ndatanga kufunga kuti zvikaitika vanhu vanotanga kuti saka wanga usina chakati, so zvinhu zvaita kuti maso angu avhurike zuva ranhasi kuti because ndandikura nhema pandiri nangu handina, asi I think I should have one. Kana zvichiita mwedzi unotipera ndiri kufanira kutonoenda kunojoina because handide hangu zvandikuzonzi saka wanga usina, because iwe unenge waenda haukwanisi kuzozvipindurira. Maona manje vantuka vataura zvandasika ndatanga kufunga handizodi kusiyira vabereki vangu mutoro, saka ini ndida kutoijoina hangu because pavachatanga kunodai apa manje vanhu dambudziko riripo manje vamwe vanenge vachitaura masentiments avo akasiyana, vamwe vanenge vachiseka. Saka ndinofunga kuti baba vangu namai vangu vangazofarira vachiona zvichiitika zvandidini. Yeah, zvinonetsa izvi, but I do know zvangu kuti kuZimbabwe vanhu vanoita burial, and the only reason I'm bringing it up is because mbuya vangu vakavigwa neburial society and things went smooth. Vanoita izvozvo ndikuti kumusha kwedu vanoita izvozvo, but I think ndikuda kuita zvepolisi. Shero, ndiri wekwako kwaChikomo. Ini ndiri wekwachikomo kwaGutu. Kwachikomo moenda nepimi? Ndiri kukurevera nhema. I don't know. Ndakaenda ndichiri mudiki, but mbuya vangu ndevakwaChikomo. My father is wekwachikomo. Pane vamwe vatoti vatete so, but vakazoshaika. Murume wangu yakazoshaika vaibva kwaChikomo. Saka ndoziva. I mean, I've been kuZaka, I've been kwaGutu, but I was young. But family yangu, most of them variko kwaGutuko. Ndotori nana bamnini, variko kwaGutu, nana sekuru and stuff variko kwaGutu. So I like you a lot. Thank you. Vaita basa matotidzidzisawo zvimwe zvinhu zvatasingazivi ndatodzidzawo. That's good. Kungobatsirana. Channel yako is very amazing. Tinenge tichibatsiranawo. Inini ndinodzidzawo zvakawanda pane channel yako, saka ndinenge ndichingopindawo ipapo mbichana pandinenge ndanzwa kuti you know what, pane zvimwe zvinhuwo zvatinogona kubatsirana nazvo. But waza zvinozoitika manje kana uri kuzhe kwenyika vanhu vanotanga kufunga kuti saka vanhu mazuva manje vari very judgmental, vanotanga kufunga saka waiteiko, waiteiko, ndiyo nyaya yacho, waiteiko, hautakwanisi kuvaudza kuti zvakaoma. Because vanhu vakawanda havazive kuti kunze kwenyika kwakaita sei, you know, because they've never been, or because nenyaya dzesocial media idzi,
people show their highlight reels. Saka inini, I will show you what I want you to see. You often go to she's living her best life. You know what I mean? But you don't really know. Saka you know, and one thing inini I have learned personally, I really don't care what people think and what people say. I do zvandinoita inini ndichizoti ndiri kuzviitira inini nemhuri yangu, and as long as my family is fine, what everyone else per social media says, that's just the way to live. Because if you inoda kutoita ndaimbofunga kuti kare kutambisa nguva uchidero but nhasi ndadzidza zvakawanda ndozvandokwanisa kutaura kuti ndadzidza zvakawanda zuva ranhasi. Aiwa Shera, iwewe, you know, I know ndiri kunzwa unotaura uchiti uda kuenda kuZimbabwe. When you go home, just look into it. Look into the burial things, but again, I'm stressing, uvabvunze kuti does it cover accidental death? Because ukangotora funeral policy and then oita accident and they tell you it doesn't cover it and it's in their papers, wacha, you know, and you've been paying for nothing. Exactly. So make sure kutikana wazoenda kumba or wherever you want to take your policy, investigate and ask questions. Because one question, my police family members. You can choose. You choose. Family members do yakanaka. Kana uchida my family members. Manje kwandiri, I cannot do that. My family yangu I cannot do that. Have an accident. Passport more Fanema beneficiaries and Engari per policy. Yes, if the beneficiaries die in a WEPA policy, they will be covered. Yes, but the people avaripa policy ipapo divo vanongo cover chete. Anybody outside of your policy will not. So, for example, inini ndikaita accident ndine shamwari yangu inini I'm covered. And any beneficiary iripan policy pangu is covered, but shamwari yangu is not. Right. Saka, just make sure munongoita my investigations. You ask questions, and you want to make sure that you are covered in the event of accidental death. Hanzi venyaradzo vanoisa family members. Ndichitosvika zvekuona ndikureva nyema, like I said, nhasika ndasara ndichifunga ngati kuita topic iyi chimbowisa zvofamba sei, because isusu vamwe ndingodi kureva nyema. I wouldn't like to people kuti ndinotonaye ndotokuna ndotafutozwa zvofamba sei, because hatisati tutaenda kure stereki, but I think inodiwa, but ndoda mhuri yese. Saka unongovaudza paunoenda wongotarisa, usangoti wanzwa nemunhu kuti policy yakanaka. Iwewe find you the ones, just first hunt for my policies, different policies, and read into them and see kuti, okay, which one works well for us? Because like I said, inini I know kuti my countries akasiyana zvema policy. I've heard people vanobva kupi my different countries and ema policies akasiyana. Saka iwewe just look for the policies akasiyana siyana, but don't be afraid to ask questions. Even ne bank chairo, unoenda ku bank onotarisa kuti hey, ndikuda policy cover family yangu yese, include our accidental death. How much is it? Do you have it? And then find, what it covers and things like that, and go from there. Right. Pane pamwe futi pandatofunga, let's say ndini chibhadhara funeral policy iyi. Asi tanga kushaika, family members vangu aripo papapa. Saka chii chinozoitika? Vanofana kukontinya vachienda kubhadhara after ndaenda kwa chii chinoitika? Kana zvinobva yatongogumawo. So vanobhadhara for you handiti yako iwewe,
then they kana varipo papolicy, they will have to continue that policy to remain for them. Ivo kana wakavaisa ivo papolicy yako handiti, let's say une policy yako then wati ndikuda mhuri yangu yese kuti ive papolicy, iwewe oshaika first, they must continue that policy in order for that policy to be valid for them. What I I'm learning something nice. The truth is that something I said but I think these are the first things I just can't cheat angu. Inini personally ndatomboona because ndanga story na and andifunga kuti ndaita anytime soon. Ndakulashuwa ndofunga ndaita kuzviverenga nekuti zvebasa rei but unongo policy no diwa skana, but let me jump off here and senze Shero, I'm thanks a lot. And you said the next Sister Domarwadzo from yesterday. Thanks a lot, Sister Constance. You're most certainly welcome. You guys have a good day. Bye, Shamarians, and take care. Thank you. Thank you. All right, and you say Sister Domarwadzo. Sister Domarwadzo, what do you say? Hi, Shema, how are you? What do you say, Coco? Hi, Mashemarians. Yeah, nasi tine two nyaya dzemapolisi dzese kusaidi kwekuti maaudios yenge yachitenderera yamaitapiwa nezvinoda kuti mupinde muchimbotaura saidi dzenyu kuti pataiti manzwa sei kuti mailesi vaiziva zvavo kuti mwana akanga aenda uku saka muna kuzokwanisa kutaura because mama aenda kubasa. Yeah, I know. Ndanonoka kubasa. Muda kuti nditaure ipi? Because ndapinda zvangu. Munogona kutangira from zuro mobatanidza nedzatinadzo nhasi dzese mongoti gagagaga ndokuziva imimi. Oh, okay. Ndichitanga pane zuro ndambofamba zvangu nemamwe streets vanhu vachikeka off about Murewa. I don't know, somebody mentioned about Murewa. What I need people to know is Shema did not mention anything about Murewa. She doesn't know anything about Murewa. She was just listening. That's the first thing. The second thing, Murewa yakakura. Wait. Sorry, let me continue. Murewa yakakura. Murewa, it was declared as a town itself some years back. And we've got places like Usumba, it's part of Murewa. We've got some ma places are outside Murewa, are under Murewa Borough. People of Murewa are not very bad people. The fact yekuti tinenge takafirwa nehama dzedu, inini ndine hama dzangu futi dzakaurayiwa dzakafa. It doesn't mean kuti vanhu veMamurewa vakaipa vari evil or anything like that. In Murewa, as a town, as a villages as well, pane vamwe vanhu vanouya Mamurewa vasingatomboziva nezveMurewa. And those people, some of them vanoita zvinhu zvakaipa. And it said it's Murewa. We've got my business, vamwe vanhu vakasafira for my business avo Mamurewa memeka. Right, vakatanga mabusiness avo right from scratch kusvika vasvike zvavarika vasina kuuraya vanhu. We've got people vanoitawo zvakaipa futi imomo, and lots of my business mazhinji imamo, a few are people from Murewa. Some of the people there are not even from Murewa. I am from central in the middle of Murewa. My village is just about a kilometer away from Murewa town center. Saka kune vanhu vakaipa, kune vanhu vakashata. It's just the same as to say Harare vanhu vari kuurayiwa, vanhu maHarare vakaipa. Not all people are bad. Ndozvandandoda kungoexpressa zvangu izvozvo. Kune vaya vanga vari mastreets vari kukika off, kungotiwo zvedu, vanhu vanenge vachingotaura. Sometimes munhu kana wakadzimbikana unotaura. And we must sometimes learn to forgive each other. Okay. To issue Yanesuro, this depressing issue, I think I'm going to skip that one. I'm going to skip Yamailes now. I'm going to skip Yamailes. I'm going to go to my funeral police. Sorry, forgive me for that one.
Ma-funeral policies are different. Kwandiri kunoku, I know kuZimbabwe nekunoku. People need to know the difference between life insurance, funeral policy, the family insurance. Kwandiri kunoku nekuZimbabwe zvandakaonawo kuZimbabwe. Funeral policy, it's whereby munhu kana nekunoku kwandiri kunoku muEurope mandiri muno munyika mandiri. Ukatora funeral policy, kune funeral policy yekuti vanokurongera everything. Vanokutaura kuti okay, iwewe ukafa tichatenga box, tichakutsvagira land, or we pay for your traveling kuti uendeswe kumba kwauda kuvigwa iwewe. Pasina kuti pazoitwa cashback from who or what, who's going to get money. That's a funeral policy. Wovigwa necoffin, nekouchaenda kupala kwauchaenda before funeral, ivo vanoketa for everything, including kukugezesa nekukuviga iwewe, like ma-undertakers and everything, neland yauchavigirwa. Izvozvo vanofacilitate that. And then there is what's called cashback funeral policy, whereby ukafa, then ndo panosvipinda ma-beneficiary kuti andoda kuti atore mari iyi ndiani. Ini ndikafa, like for example, vanhu vari mandiri vanoziva kuti tine diaspora cash funerals iri yakatorwa nemaZimbabweans hobo munomu. With diaspora cash funerals, you have to have beneficiary ipapo wekuti anoenda anotora mari. Ukafa iwewe vanokubvunza kuti afa sei and everything, and then vanoda death certificate. Kuno kuma death certificate anetse, you can get a death certificate data unofa within 24 hours. Unongoona death certificate kuti wanoprocessa kana une mapolisi ako funeral and all that. Iyoyo manje ndo inoda beneficiary yekuti unopiwa unosastare munhu yana unotora mari, then funeral yako yoitwa. Kana pane mari dzichazoda kushewa, munenge muchisherana ikoko. And there's what's called life insurance. Life insurance ndeyekuti iwewe unenge une zvinhu zvako, maproperties ako, unenge une mari dzako kana kuti mabusiness ako, and all kind of things. That one now ndeyekuti kana iwewe wafa, vanokubvunza kuti uda kuti zvinhu zvako zvipiwe ani nani, who's going to be beneficiary wekuti achagowa zvinhu zvako. Iwewe wovaudza kuti inini ndina uyu, but ushu ndiye achapiwa mari, uyu ndiye achashare 90% ichaenda kuna uyu, 85%, 60%, 5% ichaenda kune uyu yezvinhu zvako. Kana une imba ichaenda kuna nhingi. And that policy manje, they will follow it up kuti vana kana vari minor or under 18 vauri kunzi wawakaisa iweweka, ari kupiwa zvinhu zvacho iye pachezvake. Because loads of my life insurance vanenge vane malawyers avo futi. Mari yatinovapeya kuti, like for example, I'm paying $10 a month or 10 rands a month. Ipapo pamari a certain amount inenge ichipeya for nigirikin, just in case yekuti vanhu vaagiwa pachadiwa futi lawyer ipapo, rinobva kwavari ivo. So beneficiaries, it's very important to put beneficiary waono kuti iweweka haazotemesa kana vari vana vako, haavatemese musoro, because zvinhu zvachona zvikanga zvamumaoko ake hazvichisinei nevanhu veinsurance avo kana vari maadults. But kana vari maminors, insurance yachina get involved kuti vaone kuti okay, saka zvazofamba sei, zviri kufamba sei, and all that. And then there is life insurance in a will. Pane munhu ari kubvunza nezvewill.
it's not a will. That one I'm talking about is called life insurance. Will ndeyekuti ini ndoda kuti zvangu zvipiwane. That's a will. Life insurance unenge watotora life insurance yekuti unenge uchibhadhara mari, like for example unokwanisa kana kubhadhara kana uchibhadhara 10 pounds woti ndoda kutora $200,000 for example. That's life insurance yekukavha vana vako. That's not a will. Iyoyo ndoyandokutaura nezvayo life insurance yekuti unenge uchibhadhara kuti vana vako vazoona mabenefits. And iyoyo life insurance yako yachinaka unoisa futi zvinhu zvako imomo zvekuti vanozongoshewa everything including the money. Then there is a will. Life insurance ne will, they are two different things. Will, you can just write a will yako unopa ku lawyer rako, kana kuti you can write a will yako unoisa ku bank kwako kunenge kune whatever your properties. That's a will. Life insurance ne will, they are two different things. And then the disadvantage ye estate, pane ma-advantages e-estate nema-disadvantages e-estate. Andakaona kunyika kwandiri kunoku nekuZimbabwe. KuZimbabwe I've noticed so many arguments happening nema-estate, nekuisa ma-estate it is so difficult. I've noticed somebody witnessed zvinhu zvasomebody zvakaiswa mu-estate. Vana vachona vakatanga kunetsana. Munhu anga ari beneficiary we-estate ishi anga ari out of the country, akati ndiri kuuya after 5 months. But again pampana somebody munin'ina wake. I don't know how it works kumba, but kumba ukaita chitupa chine same surname nemunhu iyeye, pane ma-arguments ari kuitika. Even if you haven't got that name yemunhu ari pa-beneficiary, you can actually sign for estate ichigovewa munhu wachona chaiye ari pa-beneficiary asipo. Ndo zvandakaona twice. I've noticed that, I've witnessed that. It's supposed to be by law, but I'm not sure what happens kumba kuti zvinozodisturbeka. Disadvantage yachona inozouya sei munhu wachona akaiswa pa-beneficiary, ari beneficiary pa-estate, anokwanisa kusainirwa nemunhu ane same surname yake ane ID the same surname. I don't know. Saka zvine ma-advantages and disadvantages. And my funeral policy, cash back insurance, and life insurance, they are 3 different things. And pane mamwe ma life insurance manje, normally funeral policy hainyanyobvunza vaya vekuti vanokuti okay, we'll bury you and all this, totenga coffin and everything, totsvaga pane land yekukuviga. Ivava havanyanyobvunza nezvekuti kana ukazoita accident kana kuti say unless wafa death isiri natural, zvachitaurwa nemusikana ataura mai manje kuti kana ukafa nesuicide wazviuraya, iyoyo inonetsa ne-funeral policy. Life insurance manje, kana une zvirwere zvakaita sena asthma, just for example, I'm giving example, not kuti vanhu vane asthma vapiwe pamapolisi, no. Une ma-chronic illnesses. Ma-chronic illness ndo vaya zvinhu zvezvekuti chirwere ichochoka chinogona kuve sustained but hachipere. It's, you know, zvakaita sana diabetic, zvakaita sana cancer. Ukasadeclare zvirwere izvozvo, vanoenda through your doctor, mind you, even kuZimbabwe, if people didn't know, vanokubvunza kuti une zvimwe zvirwere here zvinokwanisa kuti iwewe zvikanganise polisi zvekuti unokwanisa kufa early, kana kuti zvinokwanisa kukukanganisa kuzoenda kubasa. Ukasadeclare that, wozonzi wafa, vakaenda kwadokta wako first, vasati vakupa polisi, vakaenda kwadokta wako vanoda consent kubva kwauri kuti vapiwe information kwadokta wako. Dokta wako akadeclare kuti une chirwere chavakakubvunza kuti unacho here, ukaramba haupiwe polisi. Ukafa, some of the police vanoti ukafa une chirwere chawadeclare, vanotokuudza ipapo, but they are so fast in their talking because they also want money. Ukasanyatsoteerera zvavari kutaura, especially vekuma-European countries vanoita kutaura newe pafoni,
ukasateerera zvavari kunyatsotaura usingazvinzwisise kuti zvanzi chii zvanzi kana une diabetic ukafa nediabetic yawati unayo yawadeclare yawo polisi yako haipiwa haishandi unenge wadzva ipapo. Saka it's very important to listen to carefully kana uri kutora polisi kubva pafoni, like mabanks mazhinji muno manozviita zvekuti kana uchibhenga nawo tine life insurance yakadai yakadai yakadai, wotanga iwe uchingoti yes 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 usina kunyatsonzwisisa. Vamwe vanhu vanenge vachitokubvunza kana vachitokutaura kuti uri diabetic here woti yes ndiri kutaura nezvediabetic just for an example. Vobva vakutaura kuti iwe kana ukashaya nediabetic hatisi polisi yako haiiti, hatikupe zvinhu zviri papolisi pako apa, iwe ngoti yes usina kunzwisisa. You have to be careful kana muchitora mapolisi, especially mawedzi ekupedzisira. Ukatarisa maforms avo kazhinji anenge ane tumwe tuwedzi tudiki twekupedzisira turi kuend uko, itoto ngatikuverengeswe. Vanhu vazhinji vanoseme kungoverenga mabig words aya, kwekupedzisira kweleta uko havazombonyatsokuverenga mosho kuti kwakanzi. Saka you have to be careful and you have to read very careful nekutora mapolisi aya. But it's very important, especially vanhu vari outside macountries, vari outside kumba, kutora police, funeral police, because even life insurance, because vanhu vari kusafa muno. Mandiri muno munhu anongonzi afa, vanhu havachisina pekutangira manje. Apa pamwe unenge une $2 muhomwe wonzi ningu wako yafa, wotaura wonzi 11,000 kuendesa munhu kumba. It's good kuve nemafuneral police kana life insurance for the sake yevana, especially vane vana as well. It's very 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 important. Ndo zvanandangotiwo zvangu nditaure. Thank you, Shema. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. That the last face dakunzwa kuzora akanzi miss beat dautanga ndaona face andikwanisa kusamwa ndisoka one face. Alright, ndaona isaye yo buda visa. Alright, chiri sei? Daipi Shema, zviri sei? Chiri bo kuri sei ndimi last caller. Oh, okay. Aiwanda tindingouya tibatsirane panyaya yema-funeral policy, life policy, nema-trust, things like that. I think that's a very important topic, and as maZimbabweans, nyaya dzekuti munhu azoshaya makuda kubatsirwa and all of that inyaya inorwadza, and it can be avoided. Saka maybe kuti tibatsirane, my thinking was tikazvipatsanura so you can understand kuti zvinobva papi zvichibva papi. Handiti totanga ne-funeral policy. Funeral policy ndeyekuti unobhadhara mari yako kuti kana uchinge wafa mariro ako afambe zvipere, paite coffin, kuite chikafu pacoffin, uwane pekuvigwa, vawane pekukuviga, vabhadhare for that, all of those costs kusvika vanhu vaparara. And kakawanda mazuvano ma-funeral policy wayo akuya nema-additional benefits. Vamwe vanoti vanokupa a cash payout within a certain number of days kangoannouncwa kuti wafa, so that vanhu vanofanira kubatsirikana even before mutumbi wauya and all of that. Anditi vamwe vozoti vanopa futi nema-grocery benefits, vamwe vaunza nemvura, things like that, kuti zvinhu zvifambe. Saka funeral policy inowanzoti kuti it's formal. It means enter contract. Wakuti pamwedzi, ndiri kuSouth Africa ndotaura zvemarands. Saka pamwedzi, let's say you say unobhadhara 100 rand pamwedzi every month for a certain period of time. So let's say waita policy ye50,000. Mamwe mapolicy ari pa2. Mamwe mapolicy inenge iri mari shoma shoma, wobva wanzi bhadhara 15 rand kana kuti 20 rand pamwedzi. Normally akadaro, it means wakutobhadhara mari iyoyo kusvika iwewe wazofa, even if ukazofa 50 years from now. Mamwe anenge ane mari yakati one day yaunonzi bhadhara say 100 rand pamwedzi, but 100 rand yako inobva yanzi vanocalculate ne-age yako, pamwe unonzi unobhadhara iyoyo for 10 years. Kana mari iyoyo nguva yakwana usati wafa hauchabhadhara anymore, but ukazofa after 50 years inongokukava because wakabhadhara the amount yanga iri required. Handiti saka kuipa kwakaita ma-funeral policy wayo kwete kuipa, but the downside is ukazotadza kubhadhara. Handiti let's say ndaita 2 years ndichicontributa ma100 rand angu, then suddenly handisisina basa, ndoita 3 months ndisina kucontributa, inolapsa, which means mari yese yawakacontributa yapera, you're no longer covered ukazofa.
handiti ndopanopinda maburial society, ndokunaka kwakaita maburial society. And by the way, inini hangu I would say for vanhu vanenge asina income iri consistent kana kuti mari isina kunyanyowanda, tsvaga burial society, join a burial society. Kuno South Africa kune vakaita vanonzi hanzi Zororo Pumlani. I don't have direct experience with them, but one I have direct experience with, inonzi One Family. That one is very good. Saka zvazvakanakira zvemaburial society ka hauchaita monthly contribution kunge policy. Vakuita sezvataita zvekuunganidza chema, zvezvekuti mukanzwa kuti mumwe wenyu afa, family yega inocontribute 100 rand. Handiti 100 rand iyoyo yokava zvese, kutenga box, kuendesa munhu kuZimbabwe, kuvapa mari yegrocery, kuvapa chikafu. Handiti saka family, nekuunza family yako kuti yozokutora kuti vakuperekedze kumba kana zviri zvo zvauri kuda. Handiti pa 100 rand ipapo. And zvazvakanakira, it's not every month, it's only kana munhu afa toisa mari ikoko. Handitika, so that inini pandinozofawo vanhu vese musociety vanozwa kuti kwafa Miss Beats, and then vanhu voita se vocontributa zvodaro. Handiti saka izvo zvakanakira kuti haisi kuti every month. And say for ndatichi One Family, zvainoita inoti vanokukavha, handiti votenga box, vokurepatriata, voprocessa mapapers ekucrossa border, whether wanga une mapepa kana kuti hauna mapepa, unoziva kuti bhodhi yako ichaita sei, ichaenda kuZimbabwe. Kana yasvika kuZimbabwe side, funeral yako inoitwa take over nenyaradzo. What this means is nyaradzo kuZimbabwe ichaita zvamunoziva kuti nyaradzo does, zvemabhazi, whether zviri zvemawater bowser, anonzi machi, solar panel for your funeral. So your funeral is decent. But all for, I think it's 150 rand, handisi kana isina kukwira, yekucontributa kana mumwe munhu aita se afa. That's one option. And then mamwe option policy aya akachipa sekunoku, you'll find kuti kana une account sekunana Edgar's or things like that, they'll give you an option to join funeral policy for 10 rand, 20 rand, even for the airtime chaivo. Iwayo ma-options iwayo normally haatishandire isusu because vanenge vachiitira vanhu vanoda kuvigwa kupi munomo. And zvinowanzozoita complicated kana vakazoziva kuti wanga une imwe policy, because vanoda kuti uite one policy. Ukaita akawanda, one of they'll lapse. So the moment they know that you were covered by another company, iyoyo havachaita payout. Saka you might contribute mari yako ichiperera somewhere else. Ndikoko funeral policy nema burial. Then there's a different thing amamchitaura, which is life insurance or life policy. So there's another thing there, kuti unenge wakuti nini ndikafa hama dzangu dzinopiwa mari. So let's say I'm insured for 1 million rand. Hama dzangu dzandinenge ndakanyoresa vanopiwa 1 million rand iyoyo. Then ndichiita kuti kukavha kuti kana ndandichivachengeta kana ndandichibhadhara ma-school fees, mari iyoyo inoenda kwavari, ndoyavanonoshandisa kuita izvozvo. And then in doing that, they require kuti unge une will, because will ndo inozotaura kuti 1 million rand yawazviinsura iyoyo ichadistributwa sei. Saka you can have, if you have a policy, you have to have at least stated kuti mari ichaenda kunani, who are the beneficiaries of that. But even usina hako life insurance policy, unokwanisa kuita will yakazvimirira iri yoga. And will yakazvimirira iri yoga is very important, especially vanhu vane vana, especially vanhu vane vana vanochengetwa nevamwe vanhu. Handitika saka ukanyoresa will, and will iri pakasiyana. Unokwanisa kunyoresa will kuna lawyer, zvanga zvichimbotaurwa earlier. And it's going to kuna lawyer wako, they drop a will. Kuna South Africa, that can cost you anything up to 6,000 rand or more, depending on how complicated your scenario is. Or unokwanisa ngoenda ubank. Kana uchibanka neStandard Bank, uchibanka neNedbank, I am my examples. Unoenda kubank, unoti ndikuda will. Bank rinogona kukudrawera will, une account bank iroro 300 rand vanokudrawera up will. Will yochengetwa kubank, wochengetesa will rako kubank. Will yakanaka pakuti kana munhu akafa panoitwa something chinonzi kucreate deceased estate. And it's deceased estate kureva kuti kana wanga une ma-assets, kana wanga une dzimba, kana wanga une zvinhu zvese zvinoiswa muestate iyoyo,
then votarisa kuti pane will here. Kana pasina will, unonzi wafa uri intestate. Munhu anofa ari intestate zvinoreva kuti government ndo ichaona kuti zvinhu zvako zvinogovewa sei. Pane vambotaura zvekuti vakaona zvekuti vanhu vanenge vakaisirwa zvinhu zvavo muestate and then kwozouya nhengi anongosigna and all of that. That is because munhu iye most likely panga pasina will. Saka panozonzi now kana pasina will vanotarisa kuti hama dzako dzasara ndivanani, ndiani anomake sense kuti awane zvinhu zvako. Vanhu vekugovernment vanoappointa malawyer egovernment, wongodecide kuti okay vane senemi yakafanana zvinomake sense based on what they understand of your situation. Vanhu vowana marights kune zvinhu, which is dangerous. And another thing is kana usina will muestate zvinotora nguva dzimwe nguva kuti estate yako iestablishwe, because vanofanira kuziva kuti vaunganidza maassets ako ose. 1 2 ndo hamino kana makambonzwa nyaya dzekuti imba yakavharwa nokuti vakafa, things like that. It normally is kuti hapana will, ndokutounganidza kwavari kuita ikoko. And sometimes nototi imba inotofanirwa kutengeswa kuti vazokwanisa kugova maassets, because panofa munhu paestate apa, estate inofanira kubhadhara tax, inonzi estate deceased tax handiti. Saka kana wanga usina will, usina ma-expenses ezvinhu izvozvo anogona kukwira kupfuura value yemaassets ako, which means unosiya hama dzako dziri muzvikwereti, which is why then sometimes vanhu vanozongosiya zvinhu zviri ikoko, imba yacho yakavharwa, vamwe vandozoshaya kuti zvakafamba nekupi, because maproceeds anozobva ikoko anongoenda kunobhadhara tax, maliabilities ese upera. Right, which is panozopinda nyaya yamusina kutaura, which is my trust, especially for vanhu vane vana. And if you've got the means, set up a trust. If you have a trust, it means kuti ndo panozopinda nyaya dzema-executor nema-trustee angachitaura. Misbitika mine ndinyore pasi ndikutoona kuti pane zvinhu zvakatodzidza from mapolisa to maestate to mawills to matrust. Mine ndinyore pasi tiite mangwana. Saka tine chiwill, tine estate, tine trustee. Trust ndo the thing. Trustee ndo munhu anenge achirana trust. Executor, saka mutrust umo munenge muna executor unotaura kuti ndiri kuseta up trust, pamwe ndoti family yangu inonzi Chizhanje, for instance, inonzi Chizhanje family trust. Toti sawira wekwachizhanje ndiye wandinotrust and I like him because ari objective, hasi bamunini, hasi bamukuru vanoda zvinhu handiti. Iyeye munhu iyeye ndiye anozoti pakana panzi munhu afa anouya ota omeka sure kuti ma-announcement waitwa kumapepa kunofanira kuannounceka kakuti ndingafa, estate yakati yazoningana, oita izvozvo. Apedza otaura, unoverenga kana pane will inotaura kuti izvi zviri kuenda kuna nhingi, izvi zviri kuenda kuna nhingi, ndiye munhu anozviverenga izvozvo. Ndiye futi munhu anoona kuti ndiye executor anenge achidaro, anogona kunge ari executor wewill futi maitiro acho akafanana. Iyeye munhu iyeye ari responsible to make sure kuti vanhu vese vakagoverwa zvinhu vanowana zvavanofanira kuwana according to my wishes emovie handitika. But it's important kuti haungonyora pasi wongoti ndasaina ndane will chengetai apa, hazvishande chidaro. Ndo mawill anozonzi vakacontesta vakati haisiri izvo vanhu vari kuwirira even though pakanyorwa will. So you need to make sure kuti une will iri solid, inoholder at law, which is why it's a good thing even ukaidrafta wega privately kuti uiendese kubank, because the moment yaunoti kubank ndoda kuti mundichengetere willi, vakakuchaji hako 300 rand or whatever, at least they make sure kuti it's a valid document. Hapana vanhu vanozorwisana kuti hausiriwe wakasaina kana kuti zvakazodii. So and then tomorrow let's talk about will, estate, net trust right. Tumbo pabata pachipanzwisisiwo futi. All right, hazvina kuipa, but I think especially for vana vedu, vanhu vakawanda takukura and tine ma-stories akawanda atainzwa tichikura ezvinhu zvaita zvisirizvo simply because hapana ma-will, hapana matrust, saka vanhu havanzwisi kuti zvinofamba sei. And even if pasina nyaya dzekuti hudyire, there are other things zvekuti kana wanga neimba 1 pamwe hauna business pamwe una chii, the moment yekuti vanhu vegovernment vanozoya voti wafa kwakudiwa tax, waakupa burden kune vanhu
vasara. And sometimes we see because unengosati wazviona first hand. And if we can learn tikagadzira zvinhu zvedu and put things in order by time, I think it's a good. I think this is an important topic here, Waunza. Thank you. Yeah, I think mangwana toita iyoyo. Matoti unzira zvimwe zvinhu because zveshu hatisi tese tinoziva zveshuwa. Titodzidzawo kune vanoziva. Mangwana gesi vanokudzoka mudzoke nemasimple terms. Wazvinoviringa. Aiwa and saka ndatanga ndati sanhasi mamixa zvinhu zvakawanda in one. Sangana saka ndosaka ndaipasanura ndakuiti iye takubatai zvobatana apa because pane vamwe kana nonzi mafinancial policy kuna nonzi maikira inini zvemapolisi handizvisivi guys handidi kureva nema. I don't know about mapolisi. Yeah, I think kubatsirana chakakosha kungoziva ma-options kuti kune zvinhu zvakaita sei zvaunokwanisa kuita. But I think even munhu usingadako tisati taenda kuma-trust nekwakadzika uchingofunga kuti bhokisi randichavigwa rakaita sei, vanhu vachaita sei, find a burial society at the very minimum. Vanana Old Mutual vane ma-funeral policy ava kuitira vanhu vari mudiaspora. Aidhure. I think pamwe vacho vanoti ma$20, ma$5 even you can find ma-options akadaro ekuti they can bring you home. At least ndozvinokosha kuti you just know kuti ndine box ndichavigirwa kuZimbabwe and vanhu don't have to worry about ndege ichabhadharwa sei kana kuti mari dzemabhazi kuti mutumbi uye, those kinds of things. Ma-option iwayo ariko. Let's use them. Wait second. Isitata zvemapolisi saka mungundudzira kuti kumakambani mahombe kana mumabhengi vane anonzi maburial society. Aiwa ndiri kuti burial society dziri dzekumamisha dziya dzekuti vanhu vaenda pasi pemuti wotondoti alright uyo anga akajoina burial society yedu wotoenda kwanyika wotondotenga bhokisi rotodzoka. Saka izvozvo zvaitika kuti kuma-local countries kunana South Africa naBotswana naNamibia mazimba vakafoma zvinhu zvakadaro. But zvane technology mukati because tiri kure. Ndozvatava kuti paWhatsApp munongonzwa kuti shema hakusisina vanhu vese voendesa ma100 yavo 50,000 iya yotowanikwa shema ato mubox akutokwira ndege akuenda kuZimbabwe zvakutofamba. Alright, ndozvanga muchitaura uri ndazvinzwisisa. And then vanenge vari kunenge kusina ma-option akadaro ndozvandanda kusoti ma-funeral policy akachipa ariko for vanhu vasiri muZimbabwe. Anditi so ivava na-Old Mutual, I think anonzi carry you home or carry something like that. Ma-options akadaro you can just Google, you'll find kuti vanazvo ma$20 a month or ma$5 a month or whatever, you get covered. And even ma-burial society mamwe andataura say one family, they'll cover you and all your children, I think up to 6 children and your spouse. And then vaneimwe option yekuti kana uchida kuzokavha futi vanhu vari kumusha because vakawanda vedu even ukazonzwa kuti kwaita shoko rerufu vanenge vakamirira iwewe. Anditi saka kuti if my parents ako and you want to cover them, you can pay for them and cover them kunoku the same principle yeburial yekungocontributawo kana zvaitika kune vamwe kana zvazokuwirawo they'll take care of your parents' funeral or whatever. Ndaibata mamuchitaura. Maita basa Miss Bix daumboti zororei. Alright, but let me just say I would like to apologize zvangu kune handina kuzviona hangu personally but kana kune kwakatorwa zvakaitika zuro zvikapidigudzwa zvikanzi ndakataura something, I'm so sorry because I never said anything about nzvimbo yekwamurehwa kuti kune vanhu vane utsini. I've never said that and I don't think I will ever say that pama video kana pari pama clips kana pari pama live stream.
handina kumbotuka nzvimbo dzevanhu. Ndoziva kuti varipo vanenge vakangomirira zvavo kupidigudza zvinhu nenyaya yekuti mumwe anenge asingakufariri saka anenge achida kungotsvaga by all means kuda kuti utukwe nevanhu pasocial media, but I've never said Murehwa ine vanhu handina mubvira ndadero. Saka ndingoti sori zvenyu pamashoko acho akataurwa zuro nagogo vakataura. I think vanga vachigwadziwa, saka ndofunga ndosa vakadero nechida yakaita seiyoyo nekuda kwokuti kune nhau yakaitika kumhuri yavo. Asi I don't think kuti ndingatonzi ndini ndakazvitaura yeti ndisirini ndakazvitaura. I think that would be evil of that person ari kupidigudza mawords achoni achiti ndini ndakataura izvozvo. I know my haters ariko, I know varipo vanotogara vachitaura, but I think this will be the worst yekuti munhu ungade kudhirisa nemunhu kuti ndinzi ndini ndakataura kuti Murehwa people vakadai vakadai. Ndo zvandokwanisa kutaura izvozvo kuti sori zvenyu kana pane vanzwa izvozvo kuti hanzi ini ndakataura kuti vanhu nzvimbo yekwamurehwa vakaipa. I've never said that and I'm very sorry kana kune vamwe vanhu vanga vanzwawo zvisiri izvo. Sorry zvenyu, that's all I can say. Handiti I think ndakuenda live yangu, ndave kuenda live yangu, so I just had to say it because handisi kuda kuiswa mawords mukamwa, handisina kutaura, handina kumubvira ndadero. Saka zvakaipa kuti ndanzi ndakashora vanhu vekunzvimbo yakati yakati yakati. I've never done that, never. Thank you very much guys. I know kuti izvozvi hazvitoshamisi munhu wacho atoripo palive then achandopidigudza futi something zvinoitika zvakare. Asi hayo first time yangu yekuti ndinopidigudzirwa zvinhu. Zvinoitika izvozvo kuti ndinongogara ndichipidigudzirwa, but iyi yekuzonzi hanzi ndakati vanhu vagari vekwamurehwa vakaipa. Yo, yeah, that person I think adzoka futi. Handizozvo kuti the same person here kana kuti ane new one recruitment now yakuda kune zvangu zvakare, because the last time taimuziva kuti every time pandaipedza kuita live aipidigudza otaura zvinhu zvisiri izvo, but yekuzoti ndakati vanhu vekwamurehwa vakaipa, I've never said that, never. So ndo zvandangoti nonzi imwe inodiwa. No, simply me. I think zvanga zvakutaurika kuFacebook, not here. Zvakutaurika kuFacebook. So I'm not sure what my page api achoni saka ndazvinzwa zvitaura nauyu. Saka ndangoti ndiite apology zvangu because handina kuda kuzviona. But I've never said that. Never guys. Mukasangana naizvozvo guys, mundimirire ukoko because I've never ever said anything bad zvekuti hanzi ndoti vagari vemamurehwa vakadai vakadai. That would be a lie. It's a lie. Saka I think ndo zvandokwanisa kutaura kwamurehwa. Ndakatotaura kuti takatombokuenda, ndongoziva kuti ndakangokuenda kuchipatara nokungodzoka chinosiya munhu angabatsirwa kwamurehwa hospital. Ndo zvandongoziva chete about Murehwa. I don't even know anything. Saka please mukaonawo kwari ndiri kupidigudzwa, ndokumbirawo nezita raJesu mugadzirise vanhu vavo kuti I never said that. So alright guys, mangwana todzoka nemawheels estate nematrustee. Zvinhu zvachoni guys, think zvimwe zvacho zvinotaka kupinza kametsi mukati, saka zvinonetsa kubata, zvinoda stage by stage. Like imwe yanzizvona hanzi unokwanisa kuinvita vanhu vacho vekumapolicies guys. I think I can do that, but handizivi kuti ndinokwanisa kuzviita ndichiri kuno kurekona or ndinotombokwanisa kuenda ndaenda kuZimbabwe pamwe pandichaenda kunovabvunzawo, ndovabvunzawo kuti munoda here kumbotaurawo nevanhu vepashema chivi mumboadresa mamwe questions avari kuda. I think we can arrange that kana ndikazoendawo kubasa kwavo. Handizivi zvakare kuti vanobvuma here kana kuti havabvumi. Handiti sezvo ini ndinenge ndiri munyowaniwo handivazivi vanhu vemapolicies ava, handivazivi. I've never met them. Saka ndifunga kuti ndikangoda kudaiwo so kuti hey vanhu vekukwakati kwakati kuti vangabvuma here kwati kwete. Saka maybe ndinoda kutombotanga ndati ndaenda kumaofisi kwavo kuda ndotaura navo, ndataura navo ndohwa kuti vanobvuma here kana kuti vanoramba. And handizivi maprotocols avo. Vamwe unovaimerera vanogona kusapindura, vamwe vanopindura. Saka I think I'll do that in person. I think that will be the best idea. Ndiripo paside navo, ivo vari apa ini ndiri apa, but then we can do a live stream togona kuorganiza toita rini. Ndoramba ndichitenderedza chiposter kuitira kuti vane maquestions avo emapolicies
vouya vobvunza, and it depends nekuti vanoda here kana kuti kwete. Mind you, iniwo nditoriwo munyowani ndichitoenda kwavari ikoko, saka vanogona kuti satikuzivi, saka tikwanisi kuita sei kunge tichienda paindaneti newe tichitaura. Maona manje zvosiyana. Saka usi igood idea, ndidi kureva nhema, but handizivi kuti vachabvuma here. Vanogona kundirambira nje ndichitoda kutoti vauye, nekuti nditoriwo hanzi chii vanoda nekuti vanenge vachida vanhu basa ringe. Alright, tikatiise apo. Alright, we'll see kuti vatoti chii. Ndichaona ndachifunga kuti hangu ndanyatsa kumbotangawo ndataura navo inini, ndaunzwa zvese, ndatsanangurirwa zvese zvine ndiconfuse. Alright, let's see guys. Kutekera chef Nino wangu wachingopinda uchidona, uda kuti chimira tione chef Nino. Chef Nino wapinda uchidona kubva kare. Uri sei? Zviri sei? Tiri bo, kuri sei koko? Hapana pasha zvirudi. Tiri bo mine mimi. Network yangu ine problem, but ndaida kuti network yangu inenge ita problem, but usachikidzirwe nevanhu vekwamurewa kusha. Iwo you didn't say anything bad and zvakutoita zvakatonaka straight and stay you. Like ndatotaura izvi kuti ukaona vanenge vachitorwadziwa maybe is people. No, handisi kuti ndovadero vanhu vekuku, ndikuti uku kusocial media kuri kunzi inini ndakataura zvakati zvakati, so ndo zvandachiti ndokumbirawo regerero about that, because kana pane munhu akanzwa like inini ndakavhura muromo wangu ndichidara, I'm so sorry, but I'm not saying kuti vanhu veikoko ndo vakadero. I actually don't know kuti ndiani, kuda munhu waunongoda ngokutukisa nevanhu pasina zvawaita. Varipo vanoenjoy that. I actually discovered kuti varipo vanhu vanoenjoy that a lot kwete zvekumboseka. They enjoy kungokuona mumwe munhu uchituka pasina zvawaita kana. So but vanenge vadangoti kungokonzera kana kuti pain kwauri chete. Saka I've come to the terms yokuti zvinoitika, vamwe vanhu they enjoy that a lot. So ndozvandanga kuti nditi sorry zvenyu kune vamwe vakanzwa like that. I'm not saying kuti vanhu vekokoko ndo vakadero, they never say anything, but there is someone ari kuspeculate kuti inini I said that, yet I didn't say anything like that. Aiwa, iwo urikutofanya iwo zvavatotaura. Havagara unoziva kuti everything when you do something good, it's not all the forces that will be happy with what you'll be doing, but thumbs up isite chitospa kwaniwe. Maita henyu, thank you very much. It's always good kungo apologize in case wakataura pamwe pana ndakavhara muromo wangu pamwe iye kwaanga aitowa sendikuti ndikutaura something handisivi, but it's okay, inotambika ndazvitaira kozvina. Kare ndopa kare ndaizidza mbereka kaiko zvine nabasa nazvo, because ndotoziva kuti itori game yevanhu vacho like vanongotsvagira nyaya pasina zvawaita. So iri bosi rege ndichizorora ini sha, ndakuda kuzorora sha, ndaida kungoita 30 minutes but ndatozoita 1 hour. Alright, hanzi nauyu hanzi so true Shema, there is so much misinformation nowadays, so best to ask Mega and person. Oh yeah, so what I would do is ndikaenda ndambotanga ndambonovhunza zvakawanda like hanima mutoma questions ananawo, so ndikanovhunza zvese ndovagirira then manje kana ndadero ndozovati ngavachiuya, kana ndikanzwa kuti pane pavasirira maybewo ndinoita so pamwe manotsi angu handinawo, maona manje. Saka ndozvana ndichifunga kuti ndikaenda kwavari, because at the end of the day they might not even want to sponsor that ndikini live yacho yatinenge tichitaura navo vachimaketa pamwe basa ravo, vanogona kusatoda. You never know guys, like I said kuti zvosiyana. So kunombofanira kutanga wamboona kuti vanobvuma here kana kuti havabvumi, or maybe kuna mumwe anoti ava ndo vanoita kuti kwete, but ndichaenda zvangu kundovabvunza, ndinotoenda izvo handiregi ndikuenda kundovabvunza ndega in person,
ndonyanza kugara pasi ndototovunza do you have time ndozvandichavaita but handizozvi kuti vanobvuma here kusponza bcause vanenge vachiti zvino ndiwouya kwatiri zviri patura vanoti ndiwouya kwatiri ndiwouya kwatiri hatisista uya kuzokutsvaka ndiwo watitsvaka unoti wakavhura ziso kudai uchiti bwai vachandisiponza obvorega kukusiponza guys but ndichangoinda hangu ndichaenda kundovabvunza ndichaenda kunoita uyu asina mutalesi I was sponsored no problem munondibata pandinenda kuda kuinda ndokuudzai ndakuda kuinda munondibata kuinbox ndigarai mandibata kuinbox nhasi ndigarai yeah mugarai mandibata bhuti mutalesi kana sisi mutalesi hambiri kuti ndiani vavo munogara mandibata kuseri kuti ndini mutalesi uya ndobva ndaziva okay bo ndonyasa kuvainda manje ndonyasa musiwo ndinenge ndiri vheri kana musoro wangu ndinenge ndikanyatsa kurukwa zviri bobobo ndakanyatsa kupa presentable ndakapfeka jujeti sketi yangu ndakanyatsaita professional ndoinda kwavari kuya nechibheke changu memwana ndisina plastic here this time ndisina plastic bag ndonyatsa kuenda ndakanyatsa kuita zvikatsiga chaiko chaiko ndosvika ndonokumbira kuti nomanje sekretari vachanobva kuvharira pashi makambozvoti unosvika pavagezi kuti nai makadii zvini ndokumbira kuona manager kana ari konzi manager avapo saka ndokukwanisa kudzogara inonzi we don't know kana ngoti mozomira unomira 3 hours uripo guys hani vakangonditimirisa 3 hours ka ndobaya live payoutube ndoti hi guys so ndipa kana ngonyemera kubaya live button ndoti hi guys saka ndaenda kuekera ndabvunza vanhu ava kutiyekera so iko zvinoita nevanhu vangani tane 600 okay 600 people watching me ndichireva nhema unenge wamiswa semudzepeti kunzi avapo kana kuti vachayamusi wakati ndoti so ndiri pakambani inonzi ningi sekretari wandinozotiyekera ndatobvi crazy guys but handimbofunga kuti vangadero zvavo saka apa ndinendifanira kuinda kuna manager kwa ndinendifanira kuinda kunani ndozvandisingahwisisi because obviously unosangana nasekretari ka ona Jesus in this world people can just switch instantly yeah guys nami mukamboti mukaenda inhema here kuti ukaenda kukambani wasvika kukambani kwako unogona kunzi boss havapo brother yangu akazviitirwa ini noti kare kauchi last month brother yangu akanzi uya necv not only big company handichatauri kuti ipi atonzi uya pepe akaenda makuseni waenda makuseni ndobva apa anga atonzi uya nani kuti wacho waiti bosi wacho ndokuinda pepe ndobva asvika nzi bosi havasati vasvika ndokugara kubva na7 8 9 10 kobosi kanza bosi ndofunga vachapinda vachibuda zvibati later on wakaswera musweri wese wezuva zvake akasawana kana help ndokudzokera kumba hanga kumaona bosi wavo saka izvozvo okay yes bo Miss Beats iri bo no problem iri bo yes I think that would be helpful yes you can guys kana zvichoita kuti vauye mangwana ngavauye handitatoona sponsor tatowana sponsor but ndeve company ipi manje yauri kuda kuti unzira Miss Bidzoka uri kutaura vecompany ipi iwe mira toni chiselingi Miss Bidzoka toni think that this will be the best idea ever. Let's see. Kana vakanga vachiuya mangwana ngavauye let's do anyway. Wait a second. Ndakazviona igezi ndakanotisa kuti for the past 2 days kukutukwa zvako painternet ndahanzwa guys ndikunditukirei kana even kuyoutube ndikatozoona kuti this time I think kune vanhu vakasiyana siyana vari kungouya vachekera ndosaka ndakazotirega titene macomments off because it was just getting out of hand. Ningirikini Miss Beat dzoka chimbodzoka panapa chinzwe Miss Beat asikuziva kuti ndeve organization ipi ende ubvo ndotobva tataurana kuti undibate kuseri tironge so that ndokwanisa kutaura navo ndovapa
Alright, saka zvarini, but ikambani ipi handisi kuziva kuti ikambani ipi manje. Ndauti tanga taziva kuti ikambani ipi. Ndauti tanga taziva kuti ikambani ipi. Toda kuti vangoti explainira kuti zvofamba sei. Handizi kuti ikambani ipi yaukutaura manje. Which company? Let's see. Pangu kusira mangwana. Asi handisi kuziva manje kuti uri kureva kambani ipi. Ndoda kuziva kuti ndeipi yacho uri kutaura nezvayo. Napa vanenge vangobvu. Handina kuzviona. Alright, no problem. Ndasina kutozviona. Asi message yacho yamanya. Handina kuzviona, sorry. Thank you, Watigere. Okay, Miss Beats, did you say? Miss Beats, my mute. Miss Beats, if you say mute. Miss Beats, also. Sorry. Unandi titi nevenyaradzo, but mangwana might be short notice. I think you need to plan zvakanaka nevanhu vachanje. Right, no problem. Message Miss Beats. All right. What I'll do is pin a number yako. Message. Tange imwe yacho ndonyanya kushandisa ndiise panapa. Nditumire message kushare TV, either Facebook kana Instagram kana kuti personal page rangu. Anditezve Facebook kana Instagram. Tingatite nganditsvage way yekukuitira kuti private chat or whatever. Aiwa, ndoda kupai chimwe chinhamba changu ino handiizivi, handisi kuziva kuti ndeisa paifoni yacho guys. Chimwe chidhura changu chamunokwanisa kuwekera. Mirai 1 second. Because vandinoda kuita I'd rather introduce you and then mozotaurirana handiti. Koshemo. You want me to take off my ears? Yes. All right, Mama. Asi pachimotoenda kupi? Mina nditase pane imwe WhatsApp number yangu kuti chinonzi chidhura changu. Ndechimwe chandoshandisa. All right. Kana waiwana unongoisa mu chat and then ndokutumira message nayo. Kutozvona kuti chidhura changu kwakuzva ndachiisa pane. Oh, it's here. That one. Okay. Sakaboga. Alright, iripo, no problem. Mina ndikedzere ndinyore papa, it's fine. Donation. All right, well, thank you. Yes. I hope you know Shanda, guys. I'm going to go on guys, Shandi. Let's see. Ignore. Ichi chidhura china basa zvacho ichi ndise iyi haina basa iyi. Kana zvarambisisa yakandibva ndaisa neemail yacho futi kana zvarambisisa. Tichova guys, tingatowana more information. +66. Haisiri ndanda kureva nema chedzo. Right. Iyo +66 800 91 5372 kana kuti email me pa manjera ac@yahoo.com manjera ac@yahoo.com. Iyo
ndaisapo ndopina. Right. Do number dzangu dzeuyu idzodzo idzodzo. Maiona ka? Kana maiona ndiudzei anonzani sister uyu then ndobva ndaenda live stream because ndakuda kuenda live stream manje. Ndave kuda kuenda live stream but ndoda kutanga ndaona confirmation yekuti maiona message. Right, let's see. Ningirikini sister uyu nonzani sister ningirikini Miss Beats ndokumbira mundiudze kuti maiona here pamwe vatodona guys. Ndakambira kuti vatiudze kuti vaona number neemail here. Vaona number neemail here or not. The Ashley. All right. Ndakukata guys, maybe uyu sister uyu vatodona chaiko chaiko. I hope vaiona number yacho neemail. Right guys, ndakuenda live stream yangu handisi kuona confirmation yake. Right. Once can you do right? That's not sure. Okay. Ndinokumira ndizoti vaione apo bosi kana vadona manje kuzonoibata live stream kokupedzisira kuyo. Unoti vanenge vachizoona kusina ndivazivi kuti manje tezo havo haufa. Vakangondisendera message totaza kuti bhota apo. All right. One second. Guys, good night. Uya vachadavire saka ndikuziva ini kuti aiona here guys. Miss Beats kana maiona please mondisendera email neuyu. Saka pamwe vatodonhawo zvavo. Good night guys. Bye. See you tomorrow. Mangwana kana uyu tinotaura nezvemawill estate nematrust ndozvada kuti titaure nezvazvo because dautombonzwisa pamawill tizomboona kana mamovhi tinozviona zvemawill izvizvi. Vanhu vachirovana mumamovhi nyaya dzemawill. Saka totaura iyo mangwana. I hope Miss Beats vanenge kwasa kuona madetails angu aya. Good night guys. See you tomorrow.